यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुना जयो राधा माधवा कुंज बिहारी गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी जयो यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपाद हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम ओ राम राम हरे हरे जय गौरानिथा जय गौरानिता जय प्रभुपाद जयो निताई गौर हरि बोल
Hari Bol Nitai Gaura. Jai Om Nityalila Pravishtuvom Parivrajakatrastos divine gaze Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai Mathura Vrindavana Dham ki Mayapur Navadvip Dham ki Prem se kaho Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Saraswati Gaura Bhaktivinoda ki Shri Shri Radha Krishna Gopaka Gopinath Shyam Kunda Radha Guna Giri Govardhana Dham ki Harinama Sankirtanam ki Jugadharma Hare Krishna Mahamantra ki Samaveta Bhaktivinoda ki Nitai Gaura Premananda Hari Hari. All glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories assembled devotees, Shri Shri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naro Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Yasam Tato Jayad Mudirayet Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavate Sevayaha Bhagavate Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistiki. Reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 12, Chapter 6, text number 68. The chapter titled Maharaj Parikshit passes away. So long meter. Yedhu vāva vibudha-ṛṣabha savitar tapaty anusavanam ahar. I speak and tell you. Yedhu vāva vibudha-ṛṣabha savitar tapati anusavanam ahar. Ahar āmnāya-vidhinopatiṣṭhamānānām akhila-durita-vṛjina bījāvabharjana bhagavataḥ samabhidhīmahi tapana maṇḍalam yaduha vāva vibudha-ṛṣabha savitar tapati anusavanam ahar. Ahar āmnāya-vidhinopatiṣṭhamānānām akhila-durita-vṛjina bījāvabharjana bhagavataḥ bhagavataḥ samabhidhīmahi tapana maṇḍalam. Yadu vāva vibudha-ṛṣabha savitar. Mataji's.
word-to-word meaning, yat, which, uha vāva. Indeed, vibudha-ṛṣabha, O chief of the demigods, savitar, O Lord of the sun, adaḥ, that tapati is glowing, anusavanam, at each of the junctures of the day, sunrise, noon, sunset, ahaḥ, each day, āmnāya-vidhinā, by the Vedic path as passed down through disciplic succession. Upatiṣṭhamānānām, of those who engage in offering prayers. Akhila-durita, all sinful activities. Vṛjina, the consequent suffering. Bīja, and the original seed of such. Avabharjana, O you who burn. Bhagavataḥ, mighty controller. samabhidhīmahi, I meditate upon with full attention. Tapana, O glowing one. maṇḍalam, upon the sphere. Translation by the disciples of Srila Prabhupada ki jai. O glowing one, O powerful Lord of the Sun, you are the chief of all demigods. I meditate with careful attention on your fiery globe, because for those who offer prayers to you 3 times daily, according to Vedic method, passed on through authorized disciplic succession, you burn away all sinful activities, all consequent sufferings, and even the original seed of desire. Text 69. Yahi vāva sthirachara nikirataranam nijanikethanānam mana indriyasu ganānanātmanah svayam atmanantaryami prachodayati. You are personally present as the indwelling Lord in the hearts of all moving and non-moving beings who depend completely on your shelter. Indeed, you animate their material minds, senses and vital airs to act. Ya evanam lokam matikarala vadanankara samaghyajara graha gilitam mritakam iva vichetanam avalokyanupankampaya paramakarunika iksha vayo tapahar ahanusavanam threyasi swadharma kyamavasthane pravattayati. Translation and purport by the disciples of Srila Prabhupada. The world has been seized and swallowed by the python of darkness in its horrible mouth and has become unconscious, as if dead. But mercifully glancing upon the sleeping people of the world, you raise them up with the gift of sight. Thus you are most magnanimous. At the 3 sacred junctures of each day, you engage the pious in the path of ultimate good, inducing them to perform religious duties, thus situate them in their spiritual position. Purport. According to Vedic culture, the 3 higher classes of society, the intellectual, political, and mercantile sections, are formally connected with the spiritual master by initiation and receive the Gayatri mantra. This purifying mantra is chanted 3 times daily at sunrise, noon and sunset. Auspicious movement for the performance of spiritual duties are calculated according to the sun's path in the sky, and this systematic scheduling of spiritual duties is here attributed to the sun as a representative of God. Om Tat Sat Om Ajnānatimirandasya Jnānāñjana-śalākaya Chakshus Unmilitam Mena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sundarbhayeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Svasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna. On this auspicious occasion of Ekadasi Mahotsav,
See, we all have very glad and by the mercy of the Lord to hear the auspicious message of Srimad Bhagavatam. Translation is there? இந்த மங்களகரமான ஏகாதசி தினத்தன்று நாம் பகவானின் கருணையால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் செய்தியை கேட்பதற்காக இங்கே ஒன்று கூடியிருக்கிறோம். And this chapter is titled Maharaj Parishit Passes Away. மகாராஜ் பரீட்சித்தின் மறைவு என்பதுதான் இந்த அத்தியாயத்தின் தலைப்பு. We should not think that only Maharaj Parishit passes away. மகாராஜ் பரீட்சித் மட்டும்தான் மறைகிறார் என்று நாம் நினைக்கக்கூடாது. Of course, his passing away is very glorious, but we should also think that every one of us, every living entity in this material world has to one day or other pass away from this world. அவர் புகழத்தக்க வகையில் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்தார். ஆனால் எல்லா உயிர்வாழியும் ஏதோ ஒரு நாள் இந்த உலகத்தை விட்டு மறையத்தான் வேண்டும். So we have to utilize this opportunity of this human birth the right way and prepare ourselves at the last stage of life how we can pass this examination as how Parishit Maharaj showed us the way. இந்த மனித பிறவியை நாம் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். எப்படி மரணத்தருவாயில் நாம் நமக்கு வைக்கப்படும் பரீட்சையில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் என்பதை பரீட்சித் மகாராஜர் மரணமடைந்த விதத்தை பார்த்து நாம் கற்றுக்கொண்டு அதை கடைபிடிக்க வேண்டும். Constant sharing of Srimad Bhagavatam and the instructions given by the various sages and the wonderful devotees there, we also can get purified and attain that ultimate state. தொடர்ந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்தை கேட்பதாலும் அங்கே இருக்கும் பல பக்தர்கள் மற்றும் முனிவர்கள் கொடுக்கும் விளக்கத்தை அதை கேட்டு புரிந்து கொள்வதாலும் நாமும் அந்த பக்குவமான நிலை பரீட்சித் மகாராஜர் அடைந்த அதே பக்குவமான நிலையை அடைய முடியும். So we have been seeing now in the past few slokas Yajnavalkya, who was one of the disciples of Vaishampayana. கடந்த சில ஸ்லோகங்களாக வைஷம்பயனர் என்பவரின் சீடரான யஜ்ஞவல்கரை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. It is also mentioned that disciples of Vaishampayana were very expert. They were authorities in the Atharva Veda. வைஷம்பயனர் சீடர்கள் அதர்வண வேதத்திற்கு அதிகாரிகளாக இருந்தார்கள். மிகுந்த நிபுணத்துவம் பெற்றிருந்தார்கள். We know Vedas means knowledge. Previously there was one Veda, but as the yugas passed away, the people couldn't have that intelligence to understand the Vedas, so it was divided in different sections. And different sections, there were 4 categories, the 4 Vedas. The Atharva Vedas contains the science of black magic and archery and how we can win over the opponents. Of course, there are few practitioners, very difficult to find those practitioners in this age of Kali Yuga. முன்னதாக ஒரே ஒரு வேதம் தான் இருந்தது. ஆனால் கலியுகத்தில் மக்கள் பொதுவாக மந்த புத்தி கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் வேதங்கள் 4ஆக பிரிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக அதர்வண வேதத்தில் கருப்பு மந்திரம் மற்றும் பிறரை எப்படி நாம் வெற்றி கொள்வது, அதற்காக வேதத்தில் இருக்கும் மந்திர சக்தி எப்படி பயன்படுத்துவது போன்ற விஷயங்களானது விளக்கப்பட்டுள்ளது. Just to give flashback, because many of you have just come today, you are not gone to the last 1 week verses of the Bhagavatam. Yajnavalkya, as I mentioned, he was one of the disciples of Vaishampayana. He told his spiritual master how much benefit will be derived from the feeble endeavors of these weak disciples. He is telling, your other disciples are weak. யஜ்ஞவல்க்யர் வைஷம்பாயனர் சீடர். அவர் வைஷம்பாயனரிடம் கூறுகிறார், உங்களுடைய இந்த மற்ற சீடர்கள் மிகவும் பலவீனமானவர்கள். இவர்கள் செய்யும் யாகத்தினால் என்ன பலனை அடையக்கூடும் என்று அவர் கேட்கிறார். Do you think that Guru will be happy when one disciple tells the other disciples of Guru they are weak? இவ்விதமாக குருவிடம் சென்று ஒரு சீடரானவர் மற்ற சீடர்கள் அனைவரும் பலவீனமானவர்கள் என்று கூறினால் அந்த குரு மகிழ்ச்சி அடைவார் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா? This shows the arrogance of this particular disciple, thinking that he has surpassed all others. I am the best, others are weak. இது அந்த குறிப்பிட்ட சீடரின் தலைகணம் மற்றும் திமிரை வெளிப்படுத்துகிறது. அந்த சீடர் தான் மிக சிறந்த சீடர், மற்றவர்கள் எல்லாம் பலவீனமானவர்கள் என்ற ஒரு கருத்தை மனதில் கொண்டிருக்கிறார். He also tells his spiritual master, I will perform penances, outstanding penances, better than other disciples of yours, and I will become great and serve you more.
அதோடு அந்த சீடர் கூறுகிறார், உங்களுடைய மற்ற சீடர்களை விட சிறப்பான தவங்கள் மற்றும் யஜ்யங்களை நான் செய்கிறேன். அதோடு அவர்களை விட உங்களுக்கு சிறப்பாக நான் செயல்பட்டு உங்களின் பெயரை நான் நற்பெயரை காப்பாற்றுகிறேன் என்ற விதத்தில் அந்த சீடர் தலைகணம் காரணமாக கூறுகிறார். Hearing this, Vaishampayana became very angry and upset. Usually the guru has to appreciate the disciple of his seva. Now the disciple should go in front of guru. Oh guru, I have done this service, please bless me. No. The guru will test the disciple's activity. He has jnana chakshu. Here the opposite has happened, which has upset this guru, and he became very unhappy, and he said, go away from here. இதை கேட்டதும் அவருடைய குருவான வைஷம்பாயனர் மிகுந்த கோபம் மற்றும் கவலை கொண்டார். வழக்கமாக ஒரு சீடர் ஏதேனும் சிறப்பான செயல் செய்தார் குருதான் அந்த செயலை அங்கீகரித்து அவரை மகிமைப்படுத்துவார், புகழ்வார். ஆனால் இங்கே சீடனே வந்து தன்னை பற்றி பெருமையாக கூறிக்கொள்கிறார். இதனால் மிகுந்த கோபம் கொண்ட அந்த குருவானவர் இந்த இடத்தை விட்டு சென்று விடு என்று அந்த சீடனிடம் கூறினார். But before sending away, he told one thing: I will take away all the knowledge I have given to you. அவரை அனுப்புவதற்கு முன்னால் அந்த குரு கூறினார், உனக்கு நான் வழங்கிய அனைத்து ஞானத்தையும் மீண்டும் நான் எடுத்துக்கொள்வேன் என்று கூறினார். Just like when you want to give a pen drive to somebody, you don't want your files to be seen by you. Just download in your PC or whatever. You completely erase everything and give. So Guru erased all the knowledge what he had imparted to his disciple Yajnavalkya. எப்படி நாம் ஒரு பென்டிரைவை பிறருக்கு கொடுக்கும் பொழுது அதில் நம்மை பற்றி இருக்கும் ஃபைல்கள் அனைத்தையும் நாம் அழித்துவிட்டு காலி பென்டிரைவை கொடுக்கிறோமோ, அதே போல் இங்கே இந்த சீடரின் மனதில் குரு வழங்கிய அனைத்து ஞானத்தையும் அந்த குரு மீண்டும் பெற்று அந்த சீடனை வெளியில் அனுப்ப விரும்புகிறார். The spiritual master is very disturbed and very displeased if a proud disciple insults or mistreats the guru's other disciples. This is a lesson we have to learn. ஒரு திமிர் பிடித்த சீடரானவர் குருவின் மற்ற சீடர்களை அவமதித்தார் அல்லது ஏதேனும் தவறாக அவரிடம் நடந்து கொண்டார் என்றால் அந்த ஆன்மீக குரு அந்த குறிப்பிட்ட சீடரிடம் மிகுந்த கோபம் கொள்கிறார், அவரால் அதிருப்தி அடைகிறார். இதை நாம் இதிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Then what happened? Yajnavalkya vomited. We think vomit means vomiting some food particles. He vomited all the mantras of the Yajurveda, went away from there. அதன் பிறகு யஜ்ஞவல்கியர் யஜுர்வேதத்தின் அனைத்து மந்திரங்களையும் வெளியில் எடுத்து கொண்டு வந்தார். அதன் பிறகு அந்த இடத்தை விட்டு சென்று விட்டார். Please wait, this doesn't stop here. There are other disciples there assemble. They just greedily, they want all this. They pounced on this Vedic hymns. They transformed them as partridges, a type of bird, and picked up all. இவ்வாறு கீழே விழுந்த அந்த வேதத்தை பார்த்த மற்ற சீடர்கள் மிகுந்த பேராசை கொண்ட காரணத்தினால் அவர்கள் ஒரு சிறிய பறவையின் வடிவில் அவர்களை மாற்றிக்கொண்டு அந்த கீழே விழுந்த வேதத்தை எடுத்துக்கொள்ள முயற்சித்தார்கள். Of course, it mentions that it goes that these divisions of Yajurveda, therefore became the beautiful Taittiriya Samhita. That means hymns collected by these birds of the other greedy disciples. Titiraha. இந்த குறிப்பிட்ட யஜுர்வேதத்தின் பிரிவானது தைத்திரிய சவித்தை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதன் பொருளானது தித்திரகா அல்லது சிறிய பறவையானது எடுத்துக்கொண்ட வேதங்கள் என்று பொருள்படும். So how to understand this? So it's not simply the knowledge can be acquired just by copying, cut or paste. One should serve the Guru, please him, then get the information, then the knowledge will be secure. Not that somebody has taken, it's called plagiarism in the other place. You just take it and give it without even realizing. ஒருவர் ஆன்மீக குருவிடம் அணுகி அவருக்கு சேவை செய்து அவரின் ஆசிகளோடு ஞானத்தை பெற வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அந்த ஞானமானது சீடருக்கு பயன்படும் வகையில் செயல்படும். அவ்வாறல்லாமல் இவ்விதமாக எங்கே இருக்கும் ஞானத்தை குருவின் அனுமதி இல்லாமல் பெற்றுக்கொண்டால் அந்த சீடருக்கு அந்த ஞானமானது எந்த பயனும் அளிக்காது. Of course, this Yajnavalkya is not ordinary person. He is a very elevated person. In fact, in some place in the scriptures mentioned, he is one of the different expansions of the Lord himself. இந்த யஜ்ஞவல்கியர் சாதாரண நபர் அல்ல, அவர் மிக மிக உயர்ந்த நபர். சில சாஸ்திரங்களில் இவர் பகவானின் ஒரு அவதாரம் என்று கூட விளக்கப்படுகிறது. Sometimes Lord, in order to teach the other devotees, he uses one of his own expansions or attributes or devotees and make some mistake
so that others can learn by that example. பிற மக்களுக்கு ஒரு பாடத்தை புகட்டும் காரணத்திற்காக பகவானே சில சமயம் தன்னுடைய விரிவங்கங்களையோ அல்லது அவருடைய சீடர்களையோ அல்லது அவருடைய பக்தர்களையோ அனுப்பி வைத்து ஒரு தவறு செய்வது போல் ஒரு செயலை இந்த உலகத்தில் செயல்பட்டு அதன் மூலம் பிற மக்களுக்கு பகவான் பாடத்தை புகட்டுகிறார். So this Yajnavalkya, after living his guru, he wants to find new mantras, new Yajur mantras, even which was unknown to his own guru. இந்த யஜ்ஞவல்கர் தன்னுடைய குருவை விட்டு வெளியே சென்றவுடன் அந்த குருவுக்கு கூட தெரியாத அளவிற்கு இருக்கும் புது யஜுர்வேத மந்திரங்களை கண்டுபிடிக்க விரும்பினார். So with this in mind, he goes to worship the sun god, Surya. இதை மனதில் நினைத்தவாறு அவர் சூரிய தேவனை வழிபட செல்கிறார். We all know that Surya Bhagwan is very powerful. In Tamil they say, when you see the sun, our eyes become glitch. Kanna kusardu. நாம் அனைவருக்கும் தெரியும் சூரிய பகவான் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தவர். நாம் சூரிய ஒளியை பார்க்க முயற்சித்தால் நம்முடைய கண்கள் கூசும், நம்மால் கண்களை மூடாமல் இருக்க முடியாது. As soon as the sun rises, all darkness is dissipated. சூரியன் உதயமான பிறகு அனைத்து இருளும் அந்த இடத்தை விட்டு விலகிவிடும். So Yajnavalkya is offering his prayer, wonderful prayer, to sun god. யஜ்ஞவல்க்யர் அற்புதமான பிரார்த்தனைகளை சூரிய பகவானை நோக்கி செலுத்துகிறார். One important thing is, when he offers the prayer to sun god, he is not offering to sun god. He is offering the prayer to the master of the sun god. ஒரு முக்கியமான விஷயம், அவர் பிரார்த்தனைகளை சூரிய பகவானை நோக்கி செலுத்தும் பொழுது அதை சூரிய பகவானுக்கு அவர் செலுத்தவில்லை, அவர் சூரிய பகவானின் தலைவருக்கு அந்த பிரார்த்தனைகளை செலுத்துகிறார். Who is that master? Any guess? Who is master of sun god? Surya Narayana. Narayana, because in the Gita and other places said, Lord's two eyes, one is the moon, one is the sun. பகவான் நாராயணர் தான் அந்த தலைவர். பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பகவானின் இரண்டு கண்களும் சூரிய சந்திரன் என்று. Because we all know that the Kala time is running because sun is doing its activity. If sun stops, everything will stop. சூரியன் தன்னுடைய செயலை சரிவர செய்யும் காரணத்தினால்தான் காலமானது தொடர்ந்து நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. சூரியன் தன்னுடைய செயலை நிறுத்திவிட்டால் அனைத்தும் நின்றுவிடும். If we don't have sun, our human body will not function properly. We need sun. சூரிய ஒளி இல்லாமல் நம்முடைய மனித சரீரம் சரியாக செயல்பட முடியாது. மனித சரீரம் சரியாக செயல்படுவதற்கு நமக்கு சூரிய ஒளி கண்டிப்பாக தேவை. So continuing his prayer to sun god Surya Narayana, he is glorifying the sun. Today we are seeing this verse, yaduhu vaha. He says, oh glowing one, you are shining, you are powerful lord of the sun. That means whose lord is sun? Narayana. He is addressing the Supreme Personality of Godhead. Oh powerful Lord of the Sun, you are the chief of the demigods. இங்கே அவர் பிரார்த்தனை செலுத்துகிறார், மிக மிக அதிகமாக ஒளியூட்டக்கூடிய சூரிய பகவானே, நீங்கள் அனைத்து சூரிய தேவனிற்கும் பகவான் ஆவார். இவ்விதமாக அவர் பரமபுருஷ பகவானை குறிக்கிறார். நீங்கள் இருக்கும் அனைத்து தேவர்களிலும் மிக மிக பிரதானமானவர் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். So we all know that there are different demigods, and I hope all of the newcomers should be knowing there are not one or two demigods. We think demigods means Vayu, Indra, Surya. There are 33 crores. How many? 33 crores of demigods. நாம் அனைவருக்கும் தெரியும் பல தேவர்கள் இருக்கிறார்கள். இங்கே புதிதாக வந்திருப்பவர்களுக்காக கூறுகிறேன், ஒரு தேவர் ரெண்டு தேவர் அல்ல, 33 கோடி தேவர்கள் இருக்கிறார்கள். Each demigod has been given a particular duty and particular instruction by the Supreme Personality of Godhead, and they are carrying out very nicely. பரமபுருஷ பகவான் ஒவ்வொரு தேவருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட கடமையை கொடுத்துள்ளார், அதோடு ஒரு குறிப்பிட்ட உபதேசத்தை வழங்கியுள்ளார். அதன்படி அந்த தேவர்கள் தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். Of the 33 crore demigods, 8 are principal demigods. Of this, sun is one of the chief demigod. இந்த 33 கோடி தேவர்களில் 8 தேவர்கள் பிரதானமானவர்கள். அந்த 8 தேவர்களில் சூரிய பகவானும் ஒருவர். So that's the reason Yajnavalkya, when he sees the sun,
he sees the master of the sun. இதன் காரணமாகத்தான் யஜ்ஞவல்க்யர் சூரியனை பார்க்கும் பொழுது சூரியனின் தலைவரை அவர் பார்க்கிறார். Sun's rays are so purifying, it extinguishes all anarthas, it burns away everything. You just have to keep something in the sun. After 2 days you see what happens. It will decay and it may disappear also. If you keep water, it evaporates. சூரிய ஒளி மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. அது அனைத்தையுமே அழிக்கக்கூடிய சக்தி பட்டது. உதாரணத்திற்கு நீங்கள் சூரியனில் ஒளியில் ஒரு தண்ணீரை வைத்தால் கூட அந்த தண்ணீர் நீராவியாக மாறி அந்த தண்ணீர் மாறிவிடும். அதேபோல் அனைத்து கலங்கங்களும் சூரிய ஒளி பட்டவுடன் அது தெளிவாகிவிடும். There is a verse in the Srimad Bhagavatam, Canto 3, chapter 25 and verse 25. He is giving the importance of sun god and the chief of the demigods. It is mentioned, Mad bhavat vati vato ayam suryas tapati mad bhayat varshanditro dahati agnir mrityuscharati mad bhayat. Means the Lord says, it is because of my supremacy the wind is blowing. பகவான் கூறுகிறார் தன்னுடைய சக்தி காரணமாகத்தான் இந்த காற்று வீசுகிறது என்று. Because of the fear of the God, wind is blowing. If wind doesn't blow, Lord will punish the wind. Because of fear of the Lord, wind is blowing. பகவானின் மேல் கொண்டுள்ள அச்சம் காரணமாகத்தான் இந்த காற்றானது தொடர்ந்து வீசுகிறது. அவ்வாறு வீசாவிட்டால் அந்த காற்று பகவானால் தண்டிக்கப்படும். இந்த பயத்தோடு தான் காற்று செயல்படுகிறது. And the sun is shining because of the fear of me, Lord says. சூரிய தேவனும் பகவானின் மேல் கொண்டிருக்கும் பயம் காரணமாகத்தான் அதனுடைய ஒளியை இந்த உலகத்திற்கு வழங்குகிறது. And Indra sends out showers, rain, because of the fear of the Lord. பகவானின் மேல் கொண்டிருக்கும் பயம் காரணமாகத்தான் இந்திர தேவனும் மழை மேகங்களை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்புகிறார். And at last death, mrityu, it goes away, taking its toll of everyone because of the fear of the Lord. அனைவரையும் இறுதியாக எடுத்து செல்லும் மரணம் கூட பகவானின் மேல் கொண்டிருக்கும் அச்சம் காரணமாகத்தான் செயல்படுகிறது. If all these great demigods are fearing the Lord, what to speak of the tiny entities like us? இது போன்ற அனைத்து தேவர்கள் கூட பகவானை பார்த்து அச்சம் கொள்கிறார்கள் என்றால் நம்மை போன்ற மிக சிறிய உயிர்வாடிகளை பற்றி கூற என்ன இருக்கிறது? Unfortunately, many of these conditioned souls, they don't have any fear. They think that they can do anything. I don't care for anything. And last, they will see the fear in the term of death. துரதிர்ஷ்டவசமாக பல கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் இந்த பகவானை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. தான் எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம், இதற்கும் பயப்பட தேவையில்லை என்ற ஒரு மனப்பாங்கில் அவர்கள் பல தவறான செயல்களை செய்து கொண்டு வாழ்கிறார்கள். ஆனால் இறுதியாக அந்த பயத்தை மரண வடிவத்தில் அவர் கண்டிப்பாக அவர்கள் பார்ப்பார்கள். There's a nice verse in the 10th chapter of Gita, verse 2. Lord says, all the demigods are emanating from me. Name viduhu suraganaha prabhavam samaharshaya aham āmnāya-vidhinā. Aham āmnāya-vidhinā. I am the source of all the demigods. பகவத்கீதை 10வது அத்தியாயம் 2வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அனைத்து தேவர்களின் மூலம் தன்னிடமிருந்து தான் அந்த தேவர்கள் சக்திகளை பெறுகிறார்கள் என்று கூறுகிறார். Lord also says, as spoken by Brahma in the Brahma Samhita, Sarva Karanam Karana. Lord is the cause of all the causes. பிரம்ம சமிதையில் கூட பகவான் தான் அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணம் என்பதை சர்வ காரணம் என்பதன் மூலம் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So in this verse there are three aspects. Number one is burning away all sinful activities. Just like sun burns away everything, by worshipping the Supreme Person of the Godhead, by offering prayer, what happens? All the sinful activities are completely extinguished. இந்த பதத்தில் 3 விஷயங்களை நாம் கவனிக்க வேண்டும். ஒன்றாவது, நம்முடைய அனைத்து பாவங்களும் எரிக்கப்படுகிறது, முற்றிலுமாக அழிக்கப்படுகிறது. எப்படி சூரியனானவர் அனைத்து கலங்கங்களையும் அழித்து விடுகிறாரோ அதே போல் பரமபுருஷ பகவானை வழிபடுவதன் மூலமாக நம்முடைய அனைத்து பாவங்களும் அழிக்கப்படுகிறது. So we'll be seeing one by one. The next aspect in this sloka is suffering. இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்படும் இரண்டாவது விஷயம் துன்பம். I hope everybody is experiencing suffering.
அனைவரும் துன்பத்தின் அனுபவத்தை பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். Suffering may be of different grade. High class suffering, middle class suffering and low class suffering. Suffering is suffering. துன்பம் பல நிலைகளில் நாம் அனுபவித்திருப்போம். ஒன்று கொடிய துன்பம், முதல் தர துன்பம், இரண்டாம் தர துன்பம், தாழ்மையான துன்பம் என்ற பல நிலைகளில் நாம் துன்பத்தை அனுபவித்திருப்போம். Then the last part of the verses it mentions why all this happens. What is that original seed of desire? இந்த பதத்தின் இறுதி பகுதியில் இவை அனைத்தும் ஏன் நிகழ்கிறது, இந்த ஆசையின் உண்மையான விதை எது என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So the 13th chapter, nature consciousness, is a beautiful chapter of the Gita. Karya karana kartitve hetuhu prakritir uchyate purushaha sukha dukkhanam bhoktya tritve hetur uchyate. This prakriti where we are all living, we are living in Chennai or Asia or India or this Bhuloka prakriti. Nature is a cause of all material activities and effects. இந்த பௌதிக இயற்கை தான் அனைத்து பௌதிக செயல்களுக்கும் காரணம் என்று பகவத்கீதை 13வது அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. The Lord goes to say further, then whereas the living entity is the cause of the various sufferings and enjoyments in this world. ஆனால் உயிர்வாழிகள் தான் அவை அனுபவிக்கும் இந்த உலகத்தில் அவை அனுபவிக்கும் இன்ப துன்பங்களுக்கான காரணம் என்று பகவான் கூறுகிறார். So we suffer because we acted wrongly. We cannot blame the Lord for our suffering. நாம் தவறு செய்த காரணத்தினால் தான் நாம் துன்பத்தை அனுபவிக்கிறோம். நாம் அனுபவிக்கும் துன்பத்திற்கு நாம் எந்த வகையிலும் பகவானை குறை கூற முடியாது. So many times when Bhanumara gives lecture, he mentions during Prasadam, if I eat more, I can't blame the cook. I have to blame myself if I get stomach ache or any stomach related problems. Overeating. திரு பானுசுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் அடிக்கடி இந்த உதாரணத்தை கூறுவார். பிரசாதத்தை நாங்கள் உட்கொள்ளும் பொழுது நாம் அதிகமாக உட்கொண்டால் நம்முடைய அஜீரணம் மற்றும் வயிறு சம்பந்தமான பிரச்சனைக்கு நாம் தான் காரணம். நாம் எந்த வகையிலும் அந்த உணவை பிரசாதத்தை சமைத்தவரை குறை கூற முடியாது என்று கூறுவார். So desiring is an aspect. We have to curb the desire. ஆசைப்படுவது நம்முடைய ஒரு தன்மை, அதை நாம் கட்டுப்படுத்த முயற்சிக்க வேண்டும். Because of the desire, we get sukha and dukkha. ஆசை காரணமாகத்தான் நமக்கு சுகம் துக்கம் இரண்டையும் அனுபவிக்கும் நிலைமை ஏற்படுகிறது. So for example, when a person watches a movie, உதாரணத்திற்கு ஒரு நபர் திரைப்படத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம். So that desire to watch a movie makes him get bokritve and it leads to purusha sukha dukkhanam. He thinks that I will get happiness by seeing the movie. End of the movie, he becomes dukkha. He experiences all the sukha dukkha what the characters in the movie experience, and he also carries that home. அந்த நபர் அந்த திரைப்படத்தை காண்பதன் மூலமாக தான் மகிழ்ச்சி அடைவேன் என்று கருதுகிறார். ஆனால் அந்த திரைப்படத்தை பார்க்கும் பொழுது அந்த திரைப்படத்தில் நடிக்கும் கதாபாத்திரங்கள் அங்கு இருக்கும் காட்சிகளில் அதன் மூலமாக அவர் பல உணர்ச்சிகளை பெறுகிறார். சுகம் துக்கம் அனைத்தையும் பெறுகிறார். இறுதியாக அந்த திரைப்படம் முடிந்த பிறகு அவர் துக்கத்தை தான் தன் மனதில் சுமந்து கொண்டு தன் வீட்டுக்கு செல்கிறார். The same person, if he desires not to see that movie, then he will not get sukha and dukkha. அதே நபர் அந்த திரைப்படத்தை பார்க்க வேண்டாம் என்று முடிவு செய்து விட்டார் என்றால் அவருக்கு அந்த சுகம் துக்கம் அந்த திரைப்படத்தால் ஏற்படாது. Because he thinks that by seeing that movie I can get happiness, and after getting happiness I'll get unhappiness, that desire is pushing him to see that movie. ஆனால் அந்த படத்தை அந்த திரைப்படத்தை காண்பதன் மூலமாக தனக்கு இன்பம் துன்பம் இரண்டும் கிடைக்கும் என்று ஒரு ஆசையானது அந்த நபரின் மனதில் இருக்கும் காரணத்தால் தான் அந்த ஆசை தான் அந்த நபரை அந்த திரைப்படத்தை காண வைக்கிறது. There are three aspects in that. We are all sitting in that chair, pushback or whatever facilities, depending upon what class of ticket you bought, upper class, balcony or whatever. You are sitting, and there is a screen, and behind the screen something is happening. The three are there. நாம் அனைவரும் திரையரங்குக்கு சென்றிருப்போம். அங்கே நாம் நம்ம வாங்கிய சீட்டின் காரணமாக அந்த திரையரங்கத்தில் நான் வசதியான இருக்கை அல்லது முதல் தர இருக்கை, இரண்டாம் தர இருக்கை என்ற பல தரநிலைகளில் இருக்கையில் அமர்ந்திருப்போம். அங்கே திரையரங்கில் ஒரு திரை இருக்கும். அந்த திரைக்கு பின்னால் மூன்று விஷயங்கள் நடக்கும். Before the movie starts, we only see the plain screen, but some music is coming from the side. தொடங்குவதற்கு முன்னால்
திரைப்படம் தொடங்குவதற்கு முன்னால் நாம் வெறும் திரையை தான் பார்ப்போம், ஆனால் ஏதோ ஒரு இசை நம்முடைய காதில் கேட்கும். Then the movie starts, we see some characters happening. They are not real, but they were real sometimes. திரைப்படம் தொடங்கிய பிறகு சில நபர்கள் அங்கே நடிப்பார்கள். அவர்கள் உண்மையில் அங்கே செயல்படவில்லை, ஆனால் முன்பு சில காலத்திற்கு முன்னால் அவர்கள் உண்மையாக அந்த காட்சியில் நடித்திருந்தார்கள். If you like that particular hero, you can't go to the screen and give a shake and you only hit the screen. அந்த கதாநாயகனை நமக்கு பிடித்திருந்தால் நேராக அந்த திரைக்கு அருகில் சென்று அந்த கதாநாயகனுக்கு நம்மால் கை குலுக்க முடியாது. நாம் அவ்வாறு செய்தால் நாம் அந்த திரையை தான் இடிப்போம். So scripture says things will happen in this material world depending upon enjoyment, distress, depending on how much we identify with it. சாஸ்திரங்கள் கூறுகிறது நாம் எந்த அளவிற்கு நம்மை இந்த உலகத்தில் நடக்கும் இன்ப துன்பங்களோடு அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறோமோ அந்த அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதற்கு ஏற்ப நமக்கு இன்ப துன்பங்களானது நிகழும் என்று குறிப்பிடுகிறது. Similarly, the soul gets entangled in various aspects. இவ்விதமாகத்தான் பல விஷயங்களில் நம்முடைய ஜீவாத்மா சிக்கிக் கொள்கிறது. So we have to be very, very cautious how to utilize this material body. இந்த பௌதிக சரீரத்தை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதில் நாம் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். If you properly use it, it will work properly. If you don't use it properly, it like any machines or any instrument what to use. If you don't know how to use it, better go and ask somebody who knows how to use it. இது ஒரு எந்திரத்தை நாம் பயன்படுத்துவது போலத்தான். ஒரு எந்திரத்தை நாம் சரியாக பயன்படுத்த தெரியாது என்றால் அதை பயன்படுத்த தெரிந்த நபரிடம் சென்று அதை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம். அதே போல் இந்த பௌதிக உடல் என்ற எந்திரத்தை நாம் சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் அதை பற்றி ஞானம் இருக்கும் நபரிடம் சென்று கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம். So here Yajnavalkya is praying to sun god to grant him something more than what his guru didn't have. இங்கே யஜ்ஞவல்க்யர் சூரிய தேவரிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறார். அவர் தன்னுடைய குருவிடம் இருக்கும் ஒன்றை விட அதிகமான ஒரு விஷயத்தை சூரிய தேவரிடமிருந்து வரமாக பெற விரும்புகிறார். The verse 69, the next verse he is mentioning, is glorifying Surya Narayan. You are dwelling in everyone's heart. 69வது பதத்தில் அவர் சூரிய நாராயணனை மகிமைப்படுத்துகிறார். அவர் கூறுகிறார், நீங்கள் அனைவரின் மனதிலும் இருக்கிறீர்கள் என்று. Not only living, non-living and moving and non-moving. உயிருள்ள ஜீவராசிகள் மட்டுமல்ல, உயிரற்ற பொருட்கள் மற்றும் அசைவன அசையாதவன அனைத்திலும் நீங்கள் உள்ளீர்கள் என்று கூறுகிறார். We are all moving. I see devotees shake their head, they get up, see the deity, then go to the prasadam hall, legs carry. There are some non-moving entities also. Any example? They can't move. They'll be stand at ease at one place. Trees, plants. நாம் அனைவரும் நகரக்கூடிய உயிர்வாழிகள். நாம் நடக்கிறோம், பகவான் தரிசனத்தை பார்க்கிறோம், பிரசாத இடத்துக்கு செல்கிறோம். ஆனால் நகராத உயிர்வாழிகள் கூட இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு மரங்கள், செடிகள், தாவரங்கள். Either moving or non-moving, they all have to depend on the shelter of the Supreme Personality of Godhead. உயிர்வாழி அசைகிறதோ அசையாமல் இருக்கிறதோ அனைத்து வகையான உயிர்வாழிகளும் பரமபுருஷ பகவானின் அடைக்கலத்தை தான் சார்ந்து வாழ வேண்டும். Why are they moving? Why are they not moving? Why they have life? Because Lord is situated in the heart of them. அந்த உயிர்வாழிகள் ஏன் நகர்கிறது, நகராமல் இருக்கிறது? அந்த உயிர்வாழிகளுக்கு ஏன் வாழ்க்கை அல்லது உயிரானது இருக்கிறது ஏனென்றால் அனைவரின் மனதிலும் பரமாத்மாவாக பகவான் இருக்கிறார். ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதேஷே. Lord is sitting in the heart. திஷ்டதி. பகவான் பரமாத்மாவாக அனைத்து உயிர்வாழிகள் மனதிலும் இருக்கிறார். Sitting in the heart, he is directing all the living entities. மனதில் அமர்ந்தவாறு அவர் அனைத்து உயிர்வாழிகளையும் வழி நடத்துகிறார். யந்திரரூடானி மாயா. As machines who are seated on the machine, we operate the machine works. Machine doesn't work itself. There should be some ignition, some key has to put, some petrol has to be there, diesel, whatever. Then the machine moves. ஒரு எந்திரமானது ஒரு உயிர்வாழி அதை செயல்படுத்தும் பொழுது அது செயல்படுகிறது. தன்னிச்சையாக அந்த எந்திரத்தால் செயல்பட முடியாது. அதை செயல்படுத்த ஒரு உயிர்வாழி கண்டிப்பாக தேவை. So he says offering prayers 3 times to sun god, morning, afternoon, evening. இங்கே அவர் காலை, மதிய வேளை, மாலை 3 வேளையும் சூரிய பகவானுக்கு பிரார்த்தனை செய்வதை பற்றி கூறுகிறார்.
So we have during initiation, when the spiritual master gives initiation, especially in the Gayatri initiation, he requests the disciples to chant 3 times. Prataha, Madhyana, Sandhya. நம்முடைய ஆன்மீக குரு நமக்கு தீட்சை வழங்கும் பொழுது, குறிப்பாக காயத்ரி தீட்சை வழங்கும் பொழுது, அவர் 3 வேளை அந்த காயத்ரி மந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும் என்று நமக்கு ஒரு உபதேசம் வழங்குவார். காலை, மதிய வேளை மற்றும் மாலை வேளை. So when the disciple is worshipping the spiritual master, he not only stops the spiritual master, he goes further. He knows that his spiritual master is worshipping the Supreme Personality of Godhead. That is his mode. Not that he thinks everything stops at the spiritual master. Like here, Agnivalka is worshipping the sun. He knows that sun's master is Lord Narayan. ஒரு சீடர் ஆன்மீக குருவை வழிபடும் பொழுது அந்த ஆன்மீக குரு என்ற தளத்தோடு நிற்பதில்லை. அந்த சீடருக்கு நன்றாக தெரியும் தன்னுடைய ஆன்மீக குரு குரு சீட பரம்பரை மூலமாக பரமபுருஷ பகவானைத்தான் இறுதியாக வழிபடுகிறார் என்று. அதே போலதான் இங்கே யஜ்ஞவல்க்யர் சூரிய பகவானை வழிபடும் பொழுது அவருக்கு நன்றாக தெரியும் சூரிய பகவான் இறுதியாக பரமபுருஷ பகவானைத்தான் வழிபடுகிறார். Srila Prabhupada once told his disciples, when initiation is given, the spiritual master becomes the father. சில பிரபுபாதர் ஒருவரே தன்னுடைய சீடர்களிடம் கூறுகிறார், தீட்சை வழங்கும் பொழுது ஆன்மீக குரு தந்தை என்ற நிலையை ஏற்கிறார். And the Gayatri mantra becomes his mother. அந்த சீடருக்கு காயத்ரி மந்திரம் தான் தன்னுடைய அன்னை போல் செயல்படுகிறது. This mother is not the ordinary mother, spiritual mother. இந்த அன்னை சாதாரண அன்னை அல்ல, அது ஆன்மீக அன்னை. This is called second birth. இது இரண்டாவது பிறப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. That is the reason the first 3 categories, Brahmanas, Kshatriyas and Vaishyas, they are called twice born, Dvija. இதன் காரணமாகத்தான் பிராமணர்கள், க்ஷத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள் இது 3 வகை மக்களும் த்விஜர்கள் அல்லது இருபிறப்பு எய்தவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். The first birth is for the parental parents, conjugation. முதல் பிறப்பு அவர்களின் பெற்றோர்களால் அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது. Next birth is by taking bona fide initiation from a bona fide spiritual master, Acharya. இரண்டாவது பிறப்பு ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு அல்லது ஆச்சாரியரிடமிருந்து தீட்சை பெறுவதன் மூலமாக அவர்கள் பெறுகிறார்கள். By doing this, what happens? It's mentioned in this verse, next sloka. It burns away all sinful activities. இதை செய்வதன் மூலமாக அடுத்த பாகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் இந்த செயலானது அனைத்து வகையான பாவ விளைவுகளையும் அழித்து விடுகிறது. The past sin, present sin and the sins which we are going to perform. கடந்த கால பாவங்கள், நிகழ்காலத்தில் நாம் செய்து கொண்டிருக்கும் பாவங்கள், வருங்காலத்தில் நாம் செய்யக்கூடிய பாவங்கள். As we know that Rupa Goswami mentions, as soon as one takes up devotional service, path of devotional service, immediately 2 things happen. ரூப கோஸ்வாமி குறிப்பிடுகிறார், ஒருவர் பக்தி பாதையை ஏற்கும் பொழுது உடனடியாக 2 விஷயங்கள் நடக்கிறது. And he guess something happens. Oh, we become happy and we become no. What is that? As soon as you come and take part in Krishna conscious activities, immediately something happens. We have been discussing this. It burns away. நாம் கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தில் நுழைந்த உடனேயே 2 விஷயங்கள் நடக்கிறது. அதை பற்றி தான் நாம் இப்பொழுது கலந்து உரையாடி கொண்டிருந்தோம். So you all heard about kleshas, suffering. கிளேஷங்கள் அல்லது துன்பத்தை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். Sarva dharmam parityajya. Devotion service is so powerful. Any anga of devotion service, either they're making this ghee lamp, cotton ghee lamp for the Lord, hearing the Bhagavatam, seeing the beautiful deity form, or taking prasadam, any anga of the bhakti will immediately remove the kleshas. பக்தியின் எந்த அங்கமும் உடனடியாக கிளேஷங்களை ஒரு இடமிருந்து அழித்துவிடும். அது பாகவதம் கேட்பது, பிரசாதம் உண்பது அல்லது விக்கிரக சேவை அல்லது எந்த ஒரு சேவையாக இருந்தாலும் அது அனைத்து கிளேஷங்களையும் அந்த நபரிடமிருந்து அழிக்கக்கூடிய சக்தி படைத்தது. Very important thing that the devotee who is performing this activity, he should know that this activity is only to please the Lord, not to please myself. If I try to think that I am pleasing, getting happiness by doing the service, the kleshas will always be there. இங்கே முக்கியமான விஷயம்,
அந்த பக்தி செயலை செய்யும் பக்தரானவர் அதை பகவானின் ஆனந்தத்திற்காக தான் செய்கிறேன் என்பதை மனதில் வைத்தவாறு செய்ய வேண்டும். தன்னுடைய சொந்த மகிழ்ச்சியோட ஆனந்தத்திற்காக அவர் செய்தார் என்றால் அவருடைய கிளேசங்கள் எப்பொழுதும் அழிக்கப்படாது, அவருடனேயே இருக்கும். Like he mentions, the sun burns away everything, all the kleshas will be into bhasma, extinguished. It's called agni. Klesha agni is the first symptom of bhakti. எப்படி சூரியன் அனைத்தையும் எரிக்கக்கூடிய சக்தி படைத்ததோ அதே போல் பக்தியில் இருக்கும் ஒருவர் கிளேசங்கள் அனைத்தும் உடனடியாக அழிக்கப்படும். அதுதான் கிளேஷ அக்னி என்று அழைக்கப்படுகிறது. Okay, when all the kleshas is over, is that okay? Oh, now my mind is completely clean. The pot is completely, I clean the pot very nicely. So what happens? After cleaning, there is another activity. We have to fill up with something. So once it is clean, then what happens? The Lord is putting all the auspicious things in that. ஒரு பானையை தூய்மை செய்த பிறகு அந்த காலிப்பானையாக நாம் வைத்திருக்க மாட்டோம், அதில் வேறு ஏதேனும் ஒரு பொருளை வைத்து நிரப்புவோம். அதே போல்தான் நம்முடைய மனதில் இந்த கிளேசங்கள் அனைத்தும் நீங்கிய பிறகு பகவான் ஒரு அற்புதமான விஷயத்தை நம்முடைய மனதிற்குள் செலுத்துகிறார். So second thing is in Sanskrit is called subhadaha. That means once the kleshas are gone away, simultaneously good thing happens. What means you feel compassionate, you have fellow feeling, you will be trying to help others by preaching, you will not have envy, you will not have any bad qualities. The bad qualities are gone away and it will be replaced by good qualities. கிளேசங்கள் அனைத்தும் நீங்கிய பிறகு நம்முடைய தீய குணங்கள் அனைத்தும் நம்மை விட்டு சென்று விடும். அதனிடத்தில் நல்ல குணங்கள் வந்து அந்த இடத்தை ஆக்கிரமித்துக் கொள்ளும். நாம் அனைத்து உயிர்வாளிகள் மேலும் கருணையாக இருப்போம். அனைத்து உயிர்வாளிகளுக்கும் நாம் பக்தியை பற்றி பிரச்சாரம் செய்வோம். அனைவருக்கும் உதவ முயற்சிப்போம். இவ்விதமாக பல நல்ல குணங்களானது நம்மிடையே வெளிப்படும். So all this auspicious thing which we perform in devotional service are all witnessed by the Lord through His agencies. That is, the sun is absorbing now. We may think that, oh, I am only listening to class. The sun is also listening to the class. Whether Sumitra Prabhu is giving proper class or is he speculating. And he is a Shakshi, he is witness. And Vayu, you may think that Vayu is coming from this fan. If there is no real Vayu, you can have a best fan, Crompton, Greaves, or Usha, whatever. There will be no, because there is original Vayu. Likewise, all the demigods are witnessing all our activities, plus the Lord seated in the heart is witnessing our activities. நம்முடைய அனைத்து செயல்களையும் நம்முடைய மனதில் பரமாத்மாவாக அமர்ந்து கொண்டு பரமபுருஷ பகவான் கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறார், சாட்சியாக இருக்கிறார். அதே போல் பல தேவர்கள் கூட நம்முடைய அனைத்து செயல்களுக்கும் சாட்சியாக இருக்கிறார்கள், கண்காணித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். So here it says that chanting the Gayatri mantras 3 times, one may think that, oh, I am not initiated, what should I do? So it is mentioned that in Kali Yuga, the Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare is so powerful, is king of all the mantras. It can give a result of all the other mantras which is mentioned in the Vedic scriptures. கலியுகத்தில் இந்த ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, இந்த மகா மந்திரமானது அனைத்து மந்திரங்களின் அரசனாக கருதப்படுகிறது. எனவே இந்த வேத சாஸ்திரத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மந்திரங்களை உச்சரிப்பதன் மூலமாக நாம் அடையும் அனைத்து பலன்களையும் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரமே நமக்கு தரக்கூடிய சக்தி படைத்தது. Like sun is rising, light comes, sun is setting, darkness come. In our life also, we are born one day, very happy sometime. Then in the middle we are very happy, sun is shining, and end of the day we collapse. சூரியன் காலையில் அஸ்தமிக்கிறது, மதியம் அது நடுவானில் இருக்கிறது, மாலை அது சூரியன் காலையில் உதிக்கிறது, நடுவில் அது நடுவானில் இருக்கிறது, மாலையில் அது அஸ்தமிக்கிறது. அதே போல் நாம் ஒரு நாள் பிறக்கிறோம், இடையில் வாழ்க்கையில் நாம் சில செயல்கள் செய்து மகிழ்ச்சியாக இருக்க முயற்சிக்கிறோம், இறுதியாக ஒரு நாள் நாம் மரணிக்கிறோம். So this will happen every day. You can't stop that. Today you can't tell tomorrow sun, you don't rise, don't sunset, I have to do some activity. It will not listen to you. Sun will be doing his duty. So what we have to do between the sunrise and sunset and madhyana or morning, what activities we do, that is more important.
இது தினசரி நடந்து கொண்டுதான் இருக்கும். நம்மால் சூரிய உதயத்தையோ அஸ்தமனத்தையோ மாற்ற முடியாது, தடுக்க முடியாது. ஆனால் சூரிய உதயத்திற்கும் அஸ்தமனத்திற்கும் இடைப்பட்ட நேரத்தில் நாம் என்ன செயல்கள் செய்கிறோம் என்பதை நாம் கவனித்து அதை நாம் சரி செய்து கொள்ளலாம். In fact, the sun god is really helping us because sun is rising. We know we have to get up, take bath, Mangalarti, chant our rounds. If sun is not rising, there are some countries in the world, sun doesn't rise for 6 months. I think Netherlands, 6 months no sun. Only night lights are there. உலகத்தில் நெதர்லாந்து போன்ற நாடுகளில் 6 மாத காலத்திற்கு சூரிய ஒளியே படாது என்று நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஒரு வகையில் சூரிய தேவர் நமக்கு உதவி செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார். சூரியன் உதிக்கும் காரணத்தினால் தான் நாம் அதிகாலையில் எழுகிறோம், மங்களாரத்தி செய்கிறோம், மாலையில் 16 மாலைகள் ஜபம் செய்கிறோம். இவ்விதமாக நம்முடைய செயல்களை செய்வதற்கு சூரிய தேவன் நமக்கு ஒரு வகையில் உதவியாக இருக்கிறார். So as devotees, we should always thank the sun god, that is making us fresh. If sun shines on us, we become very fresh. All the bacteria and viruses go away, and we can become active, so that I can chant my rounds, perform devotional service. பக்தர்களாக நாம் எப்பொழுதும் சூரிய பகவானுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். ஏனென்றால் சூரிய ஒளி நம் மீது பட்ட உடனே நாம் புத்துணர்ச்சி அடைகிறோம், நாம் செயல்கள் செய்ய உத்வேகத்தை பெறுகிறோம், நாம் நாமஜபம் செய்வது மற்றும் பக்தி சேவை செய்வதற்கு மிகுந்த ஆர்வம் மற்றும் உற்சாகத்தை பெறுகிறோம். இவ்விதமாக இந்த உற்சாகத்தை பெறும் காரணத்தினால் நாம் சூரிய பகவானுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். There are so many CCTV cameras in the road, highways, inside the buildings, inside the temple. There's one biggest CCTV camera, that is sun. It's so powerful, he can just map everyone, not only this earth, everywhere, wherever there are, it is shining, and it knows activities. ஆலயங்கள் கட்டிடங்களில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களைப் போல ஒரு மிகப்பெரிய சிசிடிவி கேமரா தான் சூரியன். அந்த சூரியனால் இந்த உலகத்தில் மட்டுமல்ல, இந்த பிரபஞ்சத்தில் நடக்கும் அனைத்தையும் கண்காணிக்க முடியும். Our CCTV camera is powered by the generator or the electricity, Tamil Nadu electricity board, whereas the sun's CCTV is powered by the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna. நம்முடைய சிசிடிவி கேமரா மின்சாரத்தின் சக்தியால் செயல்படுகிறது. ஆனால் சூரியன் என்ற சிசிடிவி கேமரா பரமபுருஷ பகவான் வழங்கும் சக்தியால் செயல்படுகிறது. Every day, every minute, every second, Krishna is getting information of all the active devotional activities, unwanted devotional activities by living entities. Through sun, keeps on, he is getting the information. ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நொடிப்பொழுதும் ஒவ்வொரு உயிர்வாழிகள் என்னென்ன செயல்கள் செய்கிறது, பக்தி சேவையில் என்னென்ன செயல்கள் செய்கிறது, தேவையில்லா செயல்கள் என்னென்ன செய்கிறது என்பதை சூரிய தேவர் மூலமாக பரமபுருஷ பகவான் அந்த தகவல்களை பெற்றுக்கொண்டுதான் இருக்கிறார். So here Yajnavalkya is praying to the sun lord, thinking that he is also repenting that I have made a big mistake, only you should help me, and is praying by glorifying the Surya in various aspects. And we also, whenever you see the sun, don't think it's very hot. Sometimes I have seen even devotees, they're cursing, oh, so hot, what is the sun? That's a big offense. இங்கே யஜ்ஞவல்க்யர் சூரிய தேவனிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறார். நான் தவறு செய்து விட்டேன், என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்று பிராயச்சித்தம் செய்யும் வகையில் அவர் பிரார்த்தனை செய்கிறார். எனவே நாமும் சூரியனை பார்த்தால் பிரார்த்திக்க வேண்டும், பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். சில சமயம் பக்தர்கள் கூட இவ்வளவு வெப்பமாக இருக்கிறது, இந்த சூரியன் ஏன் இவ்வாறு செய்கிறது என்று சூரியனை திட்டுவதை கூட நான் பார்த்திருக்கேன். பக்தர்கள் எப்பொழுதும் அவ்விதமாக செயல்படக்கூடாது. If we escape the outside sun and if we come inside the room, we'll have to face some other heat. That heat you want or this heat? The family heat, the office heat. Office may be air conditioned. The boss will be shouting at you, and that may heat up your mind, heart. So we can't escape heat. Better to take shelter of the sun god. That heat will dissipate all other heats. சூரிய ஒளியின் வெப்பத்திலிருந்து நாம் தப்பித்தால் வேறு ஏதேனும் ஒரு உஷ்ணத்தை நாம் சந்திக்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு நம்முடைய அலுவலகத்தில் நம்முடைய மேலாளர் நம்மை திட்டலாம், அல்லது அவரிடமிருந்து கடுமையான சொற்களை கேட்கக்கூடிய சூழ்நிலையை சந்திக்கலாம், அல்லது நம்முடைய குடும்பத்தில் ஏதேனும் பிரச்சனை இருக்கலாம், அதன் மூலம் நாம் ஒரு அழுத்தமான சூழ்நிலை சந்திக்க நேரலாம். இவ்விதமாக சூரிய ஒளியிலிருந்து நாம் தப்பித்தால் கூட வேறு ஏதேனும் ஒரு வகையில் நாம் இந்த விஷயத்தை சந்தித்தான் வேண்டும். Because sun is there, time is there. Because those days they used to see only the sun. There's a Jantar Mantar in Delhi. They have the shadow, and when the shadow falls, they know exact time. No need of having a watch. The farmers, just by seeing the sun going, they'll tell exactly now is 9:10. The sun's movement.
They're so powerful. Nowadays, even if we have watch, the battery goes away. Nowadays, everybody is using smartwatch. If the battery goes, they'll be searching. Oh, what's the time, Prabhu? Please tell. That's unfortunate thing. But these sages, they know exactly what time it is. Now the time for Gayatri Mantra, they do. Someday devotees, oh, it's 2 o'clock, I forgot to chant my Gayatri Mantra. What to do? So here it is said, we had to perform the activities perfectly, chant in the morning during the Brahma Muhurta time, then during 3 times, the Brahmin Diksha devotees to chant the Gayatri Mantra. When you chant Gayatri Savitur, we think of sun. When you think of sun, think of all the beautiful activities and all the credit is giving to us. In this way, we can go forward in spiritual life. Then, as disciples of Srila Prabhupada mentioning the last sentence in this purport, systematic scheduling of spiritual duties, very important. Systematic scheduling of spiritual duties here is attributed to the sun as the representative of Krishna. நாம் ஆன்மீகமான கடமைகளை பட்டியலிட்டு அதை அந்த பட்டியலின்படி செயல்படுத்த வேண்டும். அது இங்கே இந்த சூரியனானவர் எப்படி பரமபுருஷ பகவானை பிரதிநிதிக்கிறாரோ அதோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. எனவே நாம் இந்த சூரிய காலத்தை வைத்து கூட நம்முடைய செயல்களை அட்டவணைப்படுத்த வேண்டும். உதாரணத்திற்கு பிரம்மமுகத்திலிருந்து ஜபம் செய்வது, அதன் பிறகு 3 முறை காயத்ரி மந்திரம் செய்வது போன்று ஒவ்வொரு காலத்திலும் நாம் என்னென்ன செயல்களை செய்ய வேண்டுமோ அதை நாம் மனதில் கொண்டு அந்த காலத்துக்கு ஏற்றவாறு நம்ம கடமைகளை சிறப்பாக முடிக்க வேண்டும். Of course, there are so many things we can talk about this. Due to time factor, I'm going to end it because many in the modern world, they say that Earth is going around sun, geocentric, heliocentric, but our scriptures, Bhagavad, the 5th canto says the sun is moving. Of course, we can talk on some other day. So now with this, I'm ending. The devotees have any comments or questions or clarifications, you can please invite. நவீன விஞ்ஞானம் பூமி தான் சூரியனை சுற்றி வருகிறது என்று கூறுகிறது. ஆனால் நம்முடைய சாஸ்திரங்களில் சூரியன் தான் நகர்கிறது, பூமி அதே இடத்தில் இருக்கிறது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. நாம் அனைவரும் சாஸ்திர ஞானத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். Mic is there? Give a mic to her. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu, you was telling about fear of Supreme Lord. All the demigods are working. So in Jarasandha's case, how these Jara and all gets power? How the two broken bodies? How she gives life, soul to that body? How it happens? How it is possible? தேவர்கள் அனைவரும் பரமபுருஷ பகவானின் மேல் கொண்டிருக்கும் அச்சம் காரணமாகத்தான் செயல்படுகிறார்கள் என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்கள். ஜராசந்தன் விஷயத்தில் அந்த வெட்டப்பட்ட 2 உலகங்களுக்கு அந்த ஜரா என்பவர் எப்படி சக்தி அளித்தார்? அது எப்படி மீண்டும் ஒன்றானது? இது எப்படி சாத்தியமானது? Lord can do anything. He can make topsy-turvy. In our case, we think in Mahabharata, we see there are so many things to help the Pandavas indirectly. Lord creates situation which looks unethical. So Lord can turn anything for him, good and bad, both are good. In our case, when we do good, it looks like good, bad, always bad. So Jarasandha can be turned. So when you see, when Jarasandha is very powerful and trying to almost kill Bhima, and every time his body is torn, Bhima throws away, his body joins. Bhima is wondering what to do. The Lord, he takes a small twig, the grass, he takes away and he puts in this direction. So that opposite direction it can't join. So Bhima, only a devotee can understand Lord's activity. Bhima could understand. In our daily life also, Lord is giving so many hints, but we don't follow. We don't take it up. Bhima understood. So next time what he does, he throws one part of his body this side, one side they can't join. Of course, why able to not join? There's a different pastime, there's link that we can have because of the time factor. The main thing we have to understand is we cannot play with the Lord. Hiranyakashipu tried to play with the Lord. He has all the boons from Brahma that he should not die. But Lord had a separate way to kill him.
He got exhausted. All the possible way, I shall not die here, die there, up, animal, whatever weapon. But Lord found a new method. We cannot understand the Lord's way of working. So a devotee surrenders to the plan of the will of the Lord. That's the way, that's the reason Pandavas were victorious. Duryodhana thought, I can be better than the Lord, and he lost. Devotees always surrender to the will of the Lord. All the demigods, Lord says you blow, they'll blow. You blow this way, they'll blow the air. So they are completely under the shelter of the Lord. They'll completely obey the Lord's instruction. They will not argue. Whereas in our way, we keep arguing. Why the Lord has this side? He should not have done that side. So whenever the doubts, klesha comes in the mind, it will be difficult for it to progress. A devotee should have unflinching faith. Lord can never do any mistake. He can marry 1,000 wives. He can have only one wife or 16,000 wives. He can do this. He can tell Yudhishthira, you tell lie, Ashwatthama is dead. Yudhishthira was opposing. He thought, I will never tell lie. He said, don't tell lie. You tell real thing. Tell Ashwatthama, elephant is died. He made Bhima to kill that elephant. Then Yudhishthira said, oh, that's correct. Show me the proof. He said, oh, Ashwatthama is killed? Yes, elephant. Then Yudhishthira says, Dronacharya is very attached to his son. When he says Ashwatthama is killed, he drops all his weapons. That moment is killed. That too, Yudhishthira was very truthful. He said, Ashwatthama, elephant is died. Due to that so much of commotion happening in the war, Dronacharya couldn't hear elephant. He thought Ashwatthama's son is dead. I thought Yudhishthira told the correct honesty. But in a way he's telling lie also. Because Drona understood that whatever Yudhishthira says is truthful. He'll never tell lie. So he believes that. When Sahadev, Nakula, when they told Ashwatthama is dead, he didn't believe. He believed when Yudhishthira. Krishna also knows that. He tells Yudhishthira, you go and tell. For that reason, from that day onwards, Yudhishthira's feet was always 1 inch above the ground. It came down. Because he told lie, but does not lie and Achintya Beda. So we should never fault the Lord. Lord always plans accordingly. Sometimes he uses it directly. He uses devotees to tell that problem. Devotees should simply execute the will of the Lord. In Kali Yuga, the Lord has planned, will that we have to chant the Hare Krishna Maha Mantra. We should not that why I can't chant any other mantra. But Lord has told us, let us chant. Whatever I get, by that it is up to them. But I will chant properly. Then Satatam Kirtayantu Mam, he always says that. So that's way, whether we have to join all our Panchendriyas together. That's what we have learned. Mind, senses, everything to join together and give rapt attention for the devotion service we perform. By chanting the Mahamantra very clearly, when everything is intact properly, then the results will start working. Susukam kartum avyayam. Hare Krishna. Any online? Last question. பக்தர்களை பொறுத்தவரை பகவான் தானே தனிப்பட்ட ஒரு முறையில் விசேஷமாக கருணை வழங்குகிறார். பீமன் விஷயத்தில் ஒவ்வொரு முறையும் ஜராசந்தனை அவன் கொல்ல முயற்சித்த பொழுது அந்த உடலானது மீண்டும் மீண்டும் ஒன்றணிந்து அந்த உடல் மீண்டும் மீண்டும் அவனை தாக்கியது. அப்பொழுது அந்த உடலை வேறு திசையில் மாற்றி போட வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை ஒரு புலின் மூலமாக பீமனுக்கு பகவான் தான் உணர்த்தினார். இவ்விதமாகத்தான் அதே போரில் அஸ்வத்தாமன் இறந்து விட்டான் என்ற செய்தியை யுதிஷ்ட மகாராஜா சொல்லும் பொழுது அவர் உண்மையை கூறும் பொழுது அதை கேட்டுவிடக்கூடாது என்பதற்காக சங்கோலி முழக்குமாறு பகவான் பார்த்து கொண்டார். அதன் காரணமாக யுதிஷ்டர் அன்று பொய் வைத்திருக்கிறது. அவருடைய ரதம் எப்பொழுதும் நிலத்தின் ஒரு அடி மேல் தான் செல்லும். ஆனால் அன்றிலிருந்து அந்த ரதம் நிலத்தில் சென்றது. எனவே விதமாக பக்தர்களை பாதுகாக்க ஒவ்வொரு முறையிலும் ஒவ்வொரு வகையிலும் பகவான் பல விசேஷமான வழிகளை கடைபிடித்து காக்கிறார். எனவே கலியுகத்தில் நாம் செய்ய வேண்டிய செயல் என்னவென்றால் நமக்கு நாமஜபமானது சைத்தன்ய மகாபிரபு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நாமஜபத்தை நாம் மிகுந்த கவனத்தோடு செய்ய வேண்டும். அதோடு சாஸ்திரங்களை நாம் படிப்பதில் மிகுந்த கவனம் மற்றும் அக்கறை செலுத்த வேண்டும். இவ்விதமாக கலியுகத்தில் நாம் சிறப்பாக பக்தி சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். Hare Krishna. Any online question? Last question. One question is there. One question is there from Her Grace Shri Vindavana Shri Mataji. Brahmana, Kshatriya and Vaishya Varnas are twice born, bīja, but the fourth, the Shudra, has only one birth. First question is, any specific reason why Shudra has only one birth? Second question is, how to understand in this yuga, as Srila Prabhupada informed in Srimad Bhagavatam 1.9, that mass of people in Kali are all born as Shudras.
பிராமண சத்திரியர் வைஷ்யர் என்ற வர்ணங்கள் அனைத்தும் இருபிறப்பு எய்தவர்கள் துஜபந்துக்கள். ஆனால் துஜ என்ற இருபிறப்பு எய்தவர்கள். ஆனால் சூத்திரர்கள் 4வது வர்ணம் சேர்ந்தவர்கள் ஒரு பிறப்பு தான் எய்தவர்கள். எனவே இந்த சூத்திரர்களுக்கு ஒரு பிறப்பு தான் என்பதற்கு ஏதேனும் விசேஷமான காரணங்கள் இருக்கிறதா? 2வது கேள்வி, இந்த ஸ்ரீ பிரபுபாதர் இந்த கலியுகத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1வது அத்தியாயம் 9வது ஸ்லோகத்தில் கூறுவது போல் அனைவரும் சூத்திரர்களாக பிறந்திருக்கிறார் என்று கூறியிருக்காரே, இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? கலோ சூத்ர சம்பவः chaturvanya maya system guna karma vibhagasha. In Kali Yuga, even one is not qualified to be Shudra, because in previous Yuga, Shudras at least had some decency, some obedience to the higher class. Nowadays, we don't find that. So we have opened many times we said, you're all less than Shudras, Yavanas and whatever classes we have. But by guna, one can elevate. It was mentioned that Brahmins, Vaishyas and Kshatriyas, they can wear thread, they can take Brahmin initiation. Shudras cannot. But in Kali Yuga, by the mercy of Mahaprabhu, even those who are not qualified to be Shudra, by proper training, by proper execution of devotional service, they are elevated by the spiritual master in the Guru Parampara, and they can come not only to the platform of Brahmana, higher than Brahmana, Shuddha Sattva. Brahmana is also a type of golden chain, tide. One should come above the platform of goodness. The path of devotion service, the holy name is so powerful, it can bring one from the lowest platform to the very highest platform. So in that way, it is mentioned that though it is Shastras are mentioned in those days, only the first 3 categories are given the Gayatri mantra, others are not given. But in Kali Yuga, no one is qualified. Everyone is completely not qualified. Wholesale. So Krishna himself comes as Mahaprabhu to elevate us from that lowest state to a highest state. Otherwise, we will be completely doomed. But once we come here, we can't distinguish, I am a Brahmana Vaishya. A Vaishnava cannot call Brahmana Vaishnava, Shudra Vaishnava, Kshatriya Vaishnava. That is an offense. Vaishnava means is serving the Lord. But he may do some activities which may look like a Kshatriya. Arjuna was Kshatriya? No, he was a Vaishnava. He was acting like a Kshatriya, fighting on the instruction of Krishna, and he is a Brahmana. He is a Shuddha Brahmana. So likewise, what are the Lord's instructions are there? If somebody is cleaning the pots for Krishna, or somebody is driving for Krishna. So he is not a driver, he is a Vaishnava. Somebody is cleaning the garbage, he is not a garbage cleaner, he is a great devotee. That's understanding in the system. So our Varnashram system is called Daiva-Varnashrama, not the other Varnashrama. In Daiva-Varnashrama, everything is done keeping the Lord in the center. In that activity, there are some devotees who will be doing the Arati, Brahmana Seva, some will be doing a Vaishya Seva, growing vegetables or in the agriculture. Somebody will be as a watchman, checking up everything, who is not coming, wearing tilak. If you see Mayapur, devotees will be wearing tilak and having gun also. Jai Vijay, they have a sword in every temple of Vishnu. You can't call them Kshatriya. They are devotees of the Lord. As devotees of the Lord, devotees are ready to undertake any type of service. They can take up service of Shudra, Vaishya or a Brahmana. Doesn't mean that only with chanting Vedic mantras, very pure. No. Arjuna was putting his arrow, it was as good as other devotee chanting Vedic mantra. Even Arjuna chanting mantra, whenever he puts an arrow, he tells some sloka. He gives power to that arrow, astra, and that astra becomes plenty. So likewise, a devotee who is performing devotional service, he has all the qualities of Kshatriya, Vaishyas and Brahmanas, and many more than that. And they pure Vaishnavas also, Shuddha Sattva. In that way, we should understand. What is the second part? I think I covered it. 1 second. How to understand in this yuga, as Srila Prabhupada informed, mass of people in Kali are born as Shudras. That also you covered? Yeah, I told. We are all born as Shudras. Yeah. கலியுகத்தில் அனைவரும் சூத்திரர்கள் நிலையைத்தான் பிறக்கிறோம். உண்மையை சொல்ல வேண்டும் என்றால் நாம் சூத்திரரை விட தாழ்மை நிலையைத்தான். Of course, we have to be very careful to use this word Shudra nowadays, because there's a big movement going on. Because people will not accept your Shudra. It's a very bad word. So we don't accept
Shudra, we are lower mentality. We can give a different, finer, fine-tune this word. Low mentality, somebody has low mentality because they don't have individual power. They have to depend on, those type of people, they have to depend on others. Everyone is depending on others. A servant. How many of you are servant here? In the office, servant, office dasa, family dasa. We are all dasas only. But devotees are dasas of Vishnu, dasas of Krishna, Krishna das, highest servitude. All other service we do, the boss is not satisfied because the boss himself is a servant of someone, he is a servant of someone. But devotees are servants of a master, that master doesn't have a servant. That's why he is very happy. In that way, we should understand. We are all there to serve our Supreme Personality of Godhead, who is cause of all causes. நாம் அனைவரும் சேவை செய்தான் இங்கே இருக்கிறோம். நாம் அனைவரும் பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். அவர் தான் அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணம். பொதுவாக நம்ம அலுவலகங்களில் ஏதேனும் ஒரு எஜமானருக்கு சேவகனாக செயல்படுகிறோம். அந்த எஜமானருக்கு வேறொரு எஜமானர் இருக்கிறார். எனவே அவருடைய எஜமானருக்கு அவர் சேவகனாக செயல்படுகிறார். இவ்விதமாக ஒவ்வொருவரும் அலுவலகத்தில் ஒரு சேவகன் என்ற நிலையில் செயல்படுகிறார்கள். ஆனால் இங்கே பக்தி மார்க்கத்தில் நாம் நேரடியாக பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை செய்யும் காரணத்தினால் அவர்தான் அனைத்து எஜமானங்களுக்கும் எஜமானர், அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணம். எனவே இவ்விதமாக நேரடியாக நாம் அனைத்து வகையிலும் மிகப்பெரிய எஜமானருக்கு சேவை செய்யும் வாய்ப்பு பக்தி மார்க்கத்தில் பெறுகிறோம். So last point of mentioning, Shut comes with the word shoka. Shoka means remembering what happened back. Shoka. Bhaya shoka. What happened 10 years back, 20 years back, I should have bought that land, now it has become crorepati. So think of the back things. This type of, the fourth order of the people, whom I don't want to mention word, lower mentality people, think of the shoka. Always in shoka. Shoka. So one who removes the shoka, he is Brahmana. Brahmana never thinks back, he sees forward. Whereas this type of persons who we are all born in that, we think of the past. Past is past, don't worry about it. Happened is happened, now what here? If we think of the past, if it is good, it's very good. If you think of bad, again it adds to our accumulation. So think shoka should not be there. Shoka means we get, as we mentioned earlier, desires, moha. So we should come out of the shoka and go forward, thinking that happened is happened, let me go forward and become a wonderful devotee as prescribed in the scriptures, as told by other devotional association, senior devotees, acharyas, then all the shoka will be vanquished completely. இந்த நான்காவது வர்ணத்தின் பெயரானது கடந்த காலத்தில் நடக்கும் சோகத்தை சிந்திப்பவர் என்ற ஒரு அர்த்தத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே எப்பொழுதும் நாம் கடந்த காலத்தில் நடந்த சோகமான விஷயங்களை பற்றி சிந்திக்கக்கூடாது. ஒரு பிராமணர் என்பவர் எப்பொழுதும் கடந்த காலத்தை நினைத்து வருந்துவதில்லை. அவர் வருங்காலத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை திட்டமிட்டுக் கொண்டு பக்தி சேவையில் ஈடுபடுமாறு ஞானத்தை வழங்குகிறார். எனவே எவ்விதமாக நாம் பக்தர்கள் செயல்படும் பொழுது கடந்த கால சோகங்கள் மற்றும் பயங்களை பற்றி எண்ணிக்கொண்டு நேரத்தை வீணடிக்காமல் நம்முடைய வருங்காலத்தில் நாம் எப்படி சிறப்பாக பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும், பக்தியில் நாம் எப்படி முன்னேற வேண்டும் என்பதை கருத்தில் கொண்டவர் நாம் செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தால் நாம் பக்தி சேவையில் கண்டிப்பாக முன்னேறலாம். Hare Krishna. Today is Ekadasi also. Many newcomers who are here. This Ekadasi is also very special, especially mentioned for the women. If they practice this Ekadasi without grains, they'll get a lot of benefit, even ultimate benefit of getting liberation. And Ekadasi means, to follow Ekadasi strictly means one can get rid of all the sinful activities which we have mentioned, the 4 regulative principles. Even though knowingly or unknowingly we have performed, but following Ekadasi very strictly, not taking grains on Ekadasi, spending more time in Krishna Katha, reading, it will eradicate all sins. It's very auspicious. Those who have already not eaten any breakfast morning without, try to follow today. Do not take any grains, Navadanya. There's a Ekadasi Prasadam also available. By taking some coupon, you can go and have it. So you can get a practice of Ekadasi Prasad taste. So tasty. So every Ekadasi, twice in a month, it keeps coming. So if we keep following all these Ekadasis, that itself is an anga of devotion service. It can help us to go forward in devotion service and attain the ultimate path of devotion service. Thank you very much. ஏகாதசி விரதத்தை கடைபிடிப்பதே பக்தியின் ஒரு அங்கம் தான். ஏகாதசி என்று தானியங்களை தவிர்த்து நாம் ஏகாதசி பிரசாதத்தை ஏற்க வேண்டும். அப்பொழுது நம்மால் பக்தியில் வெகு வேகமாக முன்னேற முடியும். மாதத்திற்கு 2 முறை ஏகாதசி தினங்கள் வருகிறது. எனவே விரதத்தை நாம் கடைபிடித்து பக்தியில் அனைவரும் வெகு விரைவாக முன்னேற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.